UNO ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ 1984 ਵਾਲੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ UK ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। I represent a coalition of U.S. NGOs, including International Defenders Council, the Federation of Indian American Christian Organizations of North America, the New York State Council of Churches, and more. And I speak as a journalist who experienced transnational repression when RAW, India's external intelligence agency, targeted me in 2021. Understanding representation of India's religious minorities in the media requires knowing what India's media won't tell you about how they're treated. Understanding how they're treated is best prefaced by last year's assassination plots against North American Sikhs. A Canadian Sikh was assassinated at his place of worship while a plot against a U.S. Sikh was foiled. India's RAW is implicated in both plots. These Sikh activists fled violence after the 1984 Sikh genocide, the 40th anniversary of which was this month, and yet they could not find safety even abroad. The transnational repression they faced is driven by India's current autocratic direction, which is guided by a Hindu nationalist ideology that targets Christians, Muslims, Sikhs, and others, creating an existential crisis for India's religious minorities. Ongoing anti-Christian violence in Manipur is a prime example, as hundreds of churches have been torched and hundreds of Christians massacred. Throughout India, mosques and churches are invaded or demolished, mobs lynch minorities, homes and businesses of minorities who criticize the regime are bulldozed, anti-conversion laws criminalize the act of changing religions, and public calls for genocide of Indian Christians and Muslims made by speakers linked to the ruling party are now commonplace. The Indian government's embrace of majoritarian rule is pushing religious minorities to the brink. Prime Minister Narendra Modi exemplified that this year by crossing the church-state boundary and assuming the role of a priest to inaugurate a temple built on the ruins of a mosque which was demolished by a Hindu nationalist mob. Ensuring representation of India's religious minorities in any space, in fact even its existence at all, is not only an urgent issue but has now, as seen with these assassination plots, become a global issue. So we ask the Special Rapporteur on Minority Issues to conduct a country visit to India. Thank you. Thank you very much. Sikh Assembly of America. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੁਰੀ ਘਾਲਮ ਰਿਪ ਕਰਦ ਭੰਨ ਖੰਜਰ ਬੁਗਦਾ ਨਾਏ ਅਰਧ ਰਿਜਕ ਸਭ ਜਗਤ ਕੋ ਮੋਹਿ ਤੁਮਲੇ ਹੋ ਬਚਾਏ। I speak before you today on behalf of the Sikh Assembly of America to address this urgent need to protect and educate the international community on the Sikh religion, a faith founded on equality, justice, and service. Despite what the Indian media has portrayed us, we have faced ongoing transnational executions, systematic misinformation in the media, and violence orchestrated particularly by the Indian government. The only solution to these attacks is raising awareness in international media on the entire world of the Sikh religion and our determination for Khalistan, a peaceful homeland in Punjab where Sikhs can live with dignity and free from violence and persecution. The Sikh struggle for justice and education against misinforming governments has been ongoing since before Operation Blue Star in 1984, during which the Indian Army stormed Shri Darbar Sahib, the Golden Temple, destroying sacred sites, and concerningly looted the Sikh Reference Library, the largest collection of manuscripts, data, historical doctrines, and literature of Sikh history and culture. This attack on Sikh education and identity was only furthered
by the massacre of thousands of Sikhs during the Sikh genocide in November. These atrocities were systematic, planned, and executed to suppress the Sikh identity. This pattern of oppression now continues globally on a transnational level. Last year, Avtar Singh Kanda in the UK and Hardeep Singh Nijjar in Canada, prominent advocates for Sikh rights in Khalistan, were assassinated on behalf of Indian authorities. Authorities have linked these assassinations to the topmost level of the Indian state, in which Prime Minister Narendra Modi himself was involved. Similar plots have occurred in the United States and around the world, targeting Sikh activists advocating for their rights. These actions prove that the Indian government not only denies justice within its borders, but also extends its oppressive reach around the world. On behalf of the international Sikh community, we request all countries with a conscience stop accepting India's disinformation media and understand the true image of Sikhs. The only solution to the survival of the Sikhs is Khalistan. Thank you. Thank you very much. I now go to Madeshi Edka Samaj, and after that I will go to the Council International.